Mastering the trigonometric substitution, no? Mastering the trigonometric substitution in integration. Alright, kani. Timanan na ninyo guys, sa a squared. A squared minus x squared. Tapos, number 2. X squared, a squared, right up, a squared plus x squared. Alright, 3. Square root of x squared minus a squared. So, karon kani siya, ang x ani is a sin theta. Kani naman, ang x ani is a tangent theta. Kani naman x a secant theta. Alright? No? So, timanan mo guys, negative. Kaning a, unsa ng a? Ang a is constant. Ang x is expressing in terms of trigonometric functions. So, pwede sa din siya gamitan, guys. Pwede man siya gamitan o, alright, patingala mo, anong extra man yan? Pwede sa din siya mag-u squared. Mag-u squared. Pwede sa siya mag-theta squared. Kanin tulo. Depende na siya, guys. Kay kung panalitan, gamitan na to og kanang u squared. Okay, say for example, u squared ang gagamitin natin. So, ang u squared expressing as the function of x. Pero, ang atong gigamit ron diri sa x, depende lang na siya. X squared or u squared or theta squared. Pero atong gamit diri is x squared. Alright, napansin ba niyo guys, ang negative, no? Negative. Nauna ang constant. Constant ang a. Constant ang nauna ang constant, then nagsunod ang negative sign. So, timanan nyo is x is equal to a sin theta. So, ang a squared, nauna ang constant, tapos positive. So, timanan nyo dapat ka na is tangent theta. So, karon nauna, alright, ang variable, nauna, then nag-negative. So, automatic na secant theta na siya. Alright, mauni sa trigonometric function. Trigonometric function, ang tawag ani niya guys, kani mismo. Kani siya, mauni ang gitawag o substitution. So karon, atong kwaon ang ayang differential. Ang iyang differential ani is dx. So kung what is derivative of x? Unsay derivative of x? Derivative of x is dx, di ba? Is equal to derivative of sine is cosine. Copy de a cosine theta. Di ba? Next, derivative of x is dx. Then, derivative of, right, so yung differential derivative sa tangent theta is secant squared. Copy ni mo ang a, secant squared theta. Nagkaroon, x, kani, dx. dx is equal to derivative sa secant theta. Ang derivative sa secant theta, copy a, derivative secant theta is secant theta tangent theta. So karon mauni ang iyahang mga differential. So ato ni dadon diri ang imong differential, ang differential nimo dx is equal to a cosine of theta. Now, karon diri po ang imong differential diri is dx secant dx is equal to a secant
square theta. Therefore, ang iyong differential is a secant theta tangent theta. Alright? Naanatay, no? Naanatay sa substitution na with differential. So, karon ang kulang diya, guys, unsay identity use. Identity use. Identity use, ani nilang tulo. So, atong solvon ang identity use. Solvon na to ang identity use to evaluate the square root of a squared. So, evaluate the square root of a squared by using the substitution of x is equal to a sin theta. So, derita, ato sa ning unahon na to ni. Unahon na to, so follow the steps. Steps, naanay substitution, then definition. Ang identity use. Ang quantity is unsa identity use ang square root of a squared minus x squared. Now, atong equal, substitute ang atong moon is to evaluate the square root of a squared minus x squared by using this trigonometric substitution where x is equal to a sin theta. So what is our equation? Our equation here is square root of a squared minus x squared, di ba? So ang giingon diha, what is our x? Ang atong i-substitute ng x is a sin theta, di ba? So kani ang ato ang x, mao ni ang a sin theta na to. Mao ni kani a sin theta, di ba? Now, kung ato ni substitute, so therefore, ang mahitabuan ni is inani na square root of, so a squared minus substitute na to, so x squared, so open close parenthesis sign square, no? Square theta. Alright to. Square. Wait lang. Sin theta, di ba? Tapos square. So, ang mahitabuan ni ron is square root of a squared minus a squared sin square theta. Now, ato ni i-simplify na to ni para makakuha tag Pythagorean identities. So, what is our Pythagorean identities na to ha para makuha na to? So, a squared. So, ang mahitabuan ni isa 1 minus sin square theta. So, parihanan ni siya, kung ato ni i-prove na to ha, so i-distribute na to, square root of a squared times 1 is a squared, di ba? Minus a squared times negative sin squared, so a squared sin squared theta. So, maura, ato lang ni siyang ipakita, di ba? So, therefore, para ang ato na purpose, para makuha na to ang Pythagorean identities. So, what is a square root of a squared? So, a squared. What is identities of 1 minus sin squared theta? So, 1 minus sin squared theta, ang identities is cosine squared. Cosine squared theta. So, mauni ang identities. So, atong i-substitute. I-substitute na to sa equations na square root of a squared and i-substitute into the equations of square root of a squared times 1 minus sin squared theta. So, palitan na natin to. So, ang mahitabo is cosine squared. So, square theta. So, karon, ang mahitabo, square root of a squared is a, di ba? Square root of cosine squared is cosine theta. So, therefore, ito na answer. Di ba? Ito na ang answer. So, ang iyang identity use niya is a cosine theta. Mauni identity use sa square root of x squared minus x squared. Alright?